some This packages conference will now be recorded. in order to go ahead and work with my EC2 instances. So you might get one doubt. So why we need to go ahead and get connected to the internet? Need enti ipudu okay meeku ikkada direct access raadu kabatti em chestunarante public instance nunchi ila allow chestunnam aa subnet range edaithe undo daniki allow chesi and then we are getting connected. So manam connect avutunnam anta chudagalugutunnam kada. Internet ki enduku need enti asalu EC2 instances kante sometimes you might need to get some external packages lekapothe edanna bayata URLs ki manam connect avvalsina necessity ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు ఏంటి అంటే సో యూ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు డౌన్లోడ్ ప్యాకేజెస్ ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ద ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్. ఏదైనా కమ్యూనికేషన్ వెరిఫై చేయాలన్నా ఏదైనా ప్యాకేజెస్ సాఫ్ట్వేర్ ఏదైనా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలనుకున్నా సో నేను డౌన్లోడ్ చేసుకోలేను ఇన్ కేస్ ఐఎమ్ నాట్ హ్యావింగ్ ద internet access, right? So in those kind of environment, so you have to go ahead and come up with an alternative solution, right? So for that we basically have two different components which are there in VPC which would be supporting this feature, right? So majorly this concept of NAT gateway or NAT instances whatever there in the environment, right? So will be helpful for us to go ahead and get connected to the outside world, right? So bayata internet ki connect avvadaniki help chestayi only for private subnets. And another thing is it is not mandatory to attach those NAT gateways or NAT instance to this EC2 life now, right? అంటే మీరు కంటిన్యూస్ గా అటాచ్ చేసి ఉంచాలి అనేది రూల్ ఏం కాదు. సో మీకు ఇప్పుడు ఇన్ కేస్ టెంపరీగా ఏదైనా ప్యాకేజెస్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి మీ రిక్వైర్మెంట్ ఫుల్ఫిల్ అయిపోయింది అనుకోండి రిమూవ్ చేయొచ్చు, రైట్? సో మేజర్ గా ఏంటి అంటే ఈ టూ కాంపోనెంట్స్ మనకి హెల్ప్ చేస్తాయి. వాటిలో కూడా ఎక్కువ మనం NAT గేట్వేనే వాడతాం. టూ కాంపోనెంట్స్ లో కూడా సో NAT గేట్వే NAT ఇన్స్టెన్స్ రెండు పర్పస్ సేమే బట్ the functionality wise and the way that we are creating also is a bit different with compared to NAT gateway and NAT instance. So NAT gateway అనే సర్వీస్ ని మాత్రం ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం. సో ఎందుకు అంటే in order to get connected to the internet, very specific I'm telling. So just remember this word. So whatever the instances that are there in the private subnet, if I want to get connected to the internet I have to go ahead and take the help of private subnet, right? So that is the only solution that I do have. Like here you can see you can use a NAT gateway so that the instances can in the private subnet can connect to the services outside your VPC. It is nothing but internet, right? So internet outside world is nothing but the internet only, right? So మీరు మీ external ఏదైనా బయట environment కి connect అవ్వాలి అంటే you should definitely have an NAT gateway, right? So this NAT gateway will help us to go ahead and send response to the outside world, right? So బయట ఇంటర్నెట్ కి మనం ఏదైనా కనెక్టివిటీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ట్రై చేసిన ఏదైనా requirement ichna, so you have to go ahead and use this kind of NAT service which will be helpful for us to go ahead and get connected to the outside world. Right? And here we can see these are the different components which will be involved in the process of creation of a NAT gateway, right? So NAT gateway, as I said, majorly responsible for connecting to the outside world, and this particular NAT gateway is specifically the AWS managed service అని చెప్పొచ్చు. అంటే NAT instance తో కంపేర్ చేస్తే సో NAT gateway అనేది mostly so it is kind of gateway service which is managed by AWS itself. So మనం సింపుల్ గా ఏం చేస్తామంటే you will try to go ahead and create a NAT gateway in the public subnet, right? So very important thing. So there are two important aspects of creating the NAT gateway. So I'll just initially show you the architecture and then we'll go there. సో యూజువలీ దిస్ లుక్స్ లైక్ దిస్. అంటే మీరు మనం కాన్ఫిగర్ చేసేటప్పుడు ఎలా చేస్తాము అన్న డౌట్ మీకు ఉంటే సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ యూజువలీ గో హెడ్ అండ్ డూ ఇట్. సో ఎక్కువ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. ఈ బయటది మన విపిసి, ఇది జస్ట్ AWS ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అని చూపించడానికి ఈ అవుటర్ పిక్చర్ ఇచ్చారు. విపిసి ఉంది, విపిసిలో మనం ఏం చేస్తున్నాం, వీఆర్ ట్రైంగ్ టు కాన్ఫిగర్ పబ్లిక్ సబ్నెట్, వీఆర్ ట్రైంగ్ టు కాన్ఫిగర్ ప్రైవేట్ సబ్నెట్, రైట్? సో ఇది విపిసి. విపిసికి ఒక సిఐడిఆర్ బ్లాక్ రేంజ్ ఇస్తారు, ప్రైవేట్ సబ్నెట్ కి ఇస్తారు, అలానే పబ్లిక్ సబ్నెట్ కి. నిన్న మనం ఏదైతే చేసామో అదంతా సేమ్, రైట్? అండ్ దెన్ వాట్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గెట్ కనెక్టెడ్ టు ద outside world, right? I'll connect the internet gateway, right? So ఆ ఇంటర్నెట్ గేట్వే ఈ పర్టికులర్ సర్వర్స్ కి కనెక్ట్ చేస్తాను. అట్ ద సేమ్ టైం దీనికి రౌట్ టేబుల్ లో ఇంటర్నెట్ గేట్వే ఐడి అప్డేట్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ వరకు మొత్తం సేమే కాన్ఫిగరేషన్ అంతా. సో ద నెక్స్ట్ పార్ట్ ఈస్ NAT గేట్వే.
రైట్. సో ఎప్పుడైనా నాట్ గేట్వే ఎక్కడ క్రియేట్ చేయాలి అంటే ప్రైవేట్ సబ్నెట్ లో కాదు, మనకి కాన్ఫిగరేషన్ అప్పుడు అది అడుగుతుంది ఏ సబ్నెట్ లో క్రియేట్ చేయాలి అని. సో మనం బయట వరల్డ్ కి కనెక్ట్ అవ్వడానికి హెల్ప్ చేసేది మనకి పబ్లిక్ సబ్నెట్ అన్నమాట. పబ్లిక్ సబ్నెట్ ఆల్రెడీ ఓపెన్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఉంది, అంటే ఇంటర్నెట్ కి ఎక్స్పోజర్ ఉంది. సో మనం ఏం చేస్తామంటే నాట్ గేట్వే క్రియేట్ చేసేటప్పుడు దేర్ ఆర్ two different things, right? So one is you have to always create the NAT gateway in the public subnet and always associate an elastic IP. It is nothing but a fixed static IP, right? So a fixed static IP should be associated with this environment. If it is not available, then you will get an option from there only to allocate a new elastic IP. So which is allocated to your NAT gateway. It is nothing but it is carrying a public IP. Right. So public IP, elastic IP, they are same, like they're exposed to internet, but the only difference is that public IP is not static and this particular elastic IP is static, right? So we want to make this NAT gateway as a static to our private subnet instances, right? So అందుకని మనం ఏం చేస్తామంటే NAT gateway creation లో చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఎప్పుడైనా మీ NAT gateway ని పబ్లిక్ సబ్నెట్ లో క్రియేట్ చేయాలి అండ్ ఎలాస్టిక్ IP అలగేట్ చేయాలి. సో లెట్ మీ క్విక్లీ షో యూ ఫ్రమ్ హియర్ అండ్ దెన్ ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్. So we did not have, I have deleted all the sections from my end. So I'm just showing you the path and then we'll do it. సో నేను క్రియేట్ చేసి చూపిస్తాను. సో ఇక్కడ డిఫాల్ట్ గా లేదు. సో ఇది మనం ఫస్ట్ థింగ్ అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది. ఎప్పుడైనా మీరు ఏ కాంపోనెంట్ విపిసిలో చూస్తున్నా ఫస్ట్ చూడండి డిఫాల్ట్ గా ఏ ఏ సర్వీసెస్ ఆల్రెడీ కొన్ని డిఫాల్ట్ సెక్షన్స్ తో ఉన్నాయి, ఏవి మనకి కొత్తగా క్రియేట్ చేస్తున్నాము, ఇవన్నీ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏంటి అంటే సో విల్ గెట్ అన్ ఐడియా లైక్ ఓకే ఈ పర్టికులర్ డిఫాల్ట్ విపిసికి ఈ కాంపోనెంట్స్ టై ఉన్నాయి. సో డైరెక్ట్ గా నాట్ గేట్వే ఆర్ ప్రైవేట్ ఇన్స్టెన్సెస్ అనే కాన్సెప్ట్ ని నేను డిఫాల్ట్ విపిసితో చేయలేను, రైట్? అది కొంచెం మీరు చూస్తే అదేంటి అంటే it's just like an analyzing whenever you are trying to work, right? So it is your analyzing which will be helping you to learn, right? And then click on create NAT gateway and ikkada first default వచ్చేసి నేమ్ ఇస్తారు, తర్వాత సారీ సబ్నెట్, సబ్నెట్ సెలెక్ట్ చేసుకోమని అడుగుతుంది. ఇక్కడ మన పర్టికులర్ విపిసికి సంబంధించిన పర్టికులర్ పబ్లిక్ సబ్నెట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం అండ్ దెన్ ద కనెక్టివిటీ టైప్. సో హియర్ యూ వాంట్ టు గివ్ ఇట్ అస్ అ పబ్లిక్ యాక్సెస్. నెక్స్ట్ చెప్పాను కదా ఎలాస్టిక్ ఐపీ, రైట్? సో యూ విల్ అలొకేట్ దిస్ పర్టికులర్ ఎలాస్టిక్ ఐపీ అడ్రస్ టు ద NAT గేట్వే. ఇన్ కేస్ ఆల్రెడీ ఉంటే ఇక్కడ నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకోండి, లేదు అంటే జస్ట్ ఈ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేస్తే చాలు, right? So it will create an elastic IP. Very simple. Here the only thing that you have to take care is keep it in public subnet, keep the connectivity type as public and then use the elastic IP allocation ID, right? So if it is not already created, you can go ahead and create it now and then allocate that particular IP from there. So this is very straightforward that we can do from here, right? So important enti ante this particular NAT gateway is maintained by the environment and ఇది క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఇంకా జస్ట్ ఒకటే స్టెప్ ఉంటుంది. మీరు NAT గేట్వే క్రియేట్ చేశారు కదా, మీరు ఇంటర్నెట్ గేట్వే ఎలా అయితే పబ్లిక్ రౌట్ టేబుల్ లో అప్డేట్ చేశారో సేమ్ అంతే NAT గేట్వే కూడా తీసుకెళ్లి ప్రైవేట్ రౌట్ టేబుల్ లో అప్డేట్ చేసి కనెక్టివిటీ చెక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇంతే ప్రొసీజర్ అనేది వెరీ ఈజీగానే ఉంటుంది NAT గేట్వే కి. జస్ట్ ఇక్కడ నుంచి పబ్లిక్ సబ్నెట్ ఎలాస్టిక్ ఐపీ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, క్రియేట్ చేయండి. దాని తర్వాత ఏ కొత్త కాంపోనెంట్ ని మనం విపిసిలో ఇన్వాల్వ్ చేసినా ఖచ్చితంగా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో దానికి రిలవెంట్ రౌట్ టేబుల్ లో అప్డేట్ చేయాలి, వెదర్ ఇట్స్ పబ్లిక్ ఆర్ ప్రైవేట్, వాట్ ఎవర్ యూఆర్ యూజింగ్ ఇట్ ఫర్. మనం దీన్ని దేనికి వాడుతున్నాము, ప్రైవేట్ సబ్నెట్ ఇన్స్టెన్సెస్ ని ఇంటర్నెట్ కి కనెక్ట్ అవ్వడానికి, రైట్? సో అంటే ఆల్రెడీ ఈ పర్టికులర్ కాంపోనెంట్ ని మనం ప్రైవేట్ రౌట్ టేబుల్ లో ఇంక్లూడ్ చేయాలి. సో ప్రైవేట్ రౌట్ టేబుల్స్ లోకి వెళ్ళి సేమ్ ఇంతకు ముందు ఎలా అయితే అప్డేట్ చేశారో సేమ్ అదే ప్రొసీజర్ లో అవుట్ సైడ్ వరల్డ్ కి ఈ పర్టికులర్ NAT గేట్వే అసోసియేట్ చేస్తారు. తర్వాత pingoogle.com అని ప్రైవేట్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ నుంచి చెక్ చేసుకోవాలి. ప్రైవేట్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ నుంచి నిన్న మనకి కనెక్టివిటీ రాలేదు కదా, సో టుడే వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు గెట్ ద కనెక్టివిటీ వన్స్ ద NAT గేట్వే is associated, right? So here this particular service is kind of very straightforward, which will help us to go ahead and work with the environment. ఎక్కువ NAT గేట్వే లో వాళ్ళు అడుగుతారు అనమాట క్రియేషన్ ప్రాసెస్, విపిసి క్రియేషన్ ప్రాసెస్, వీటిలో ఎక్కువ క్రియేషన్ ప్రాసెస్ అవి చూస్తారు, ఎందుకంటే మీరు అన్ని కాంపోనెంట్స్ ని కరెక్ట్ గా చెప్తున్నారా లేదా అని చూడడానికి,
right? So ఒక VPC ఉన్న మీరు జస్ట్ నేను CIDR బ్లాక్ క్రియేట్ VPC అని చెప్పారనుకోండి, then they will understand you did not do a practice even once. జస్ట్ ఓన్లీ VPC క్రియేట్ చేయడం వల్ల ఏం కాదు. బ్యాక్గ్రౌండ్ లో సబ్నెట్స్ క్రియేట్ చేయాలి, దానికి కావాల్సిన గేట్వే ఉండాలి, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఆ రౌట్ టేబుల్స్ ఉండాలి. ఇన్ కేస్ ఇంటర్నెట్ కావాలంటే ఇలాంటి ఒక నాట్ గేట్వే కాంపోనెంట్ ఉండాలి. సో ఇవన్నీ VPC కాంపోనెంట్స్. VPC కాంపోనెంట్స్ అంటే అదేది హై లెవెల్ ఏం కాదు. మీరు ఏదైతే క్రియేట్ చేశారో VPC క్రియేషన్ ప్రాసెస్ లో ఏవైతే డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి కదా VPC డాష్ బోర్డ్ నుంచి, అవి VPC కాంపోనెంట్స్. మీ రిక్వైర్మెంట్ కి తగ్గట్టు ఒక్కొక్క కాంపోనెంట్ ని పిక్ చేసుకుంటూ యూజ్ చేసుకుంటాం అనమాట. నాట్ గేట్వే ఇప్పుడు యూజ్ చేస్తాం. సో నెక్స్ట్ యూల్ సి అనదర్ ఎండ్ పాయింట్స్ అని ఇంకోటి చూస్తారు, లేకపోతే సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అని చూస్తారు. అంటే మన రిక్వైర్మెంట్ కి తగ్గట్టు ఏంటంటే ఒక్కొక్క కాంపోనెంట్ ని మన VPC లో ఇంక్లూడ్ చేస్తాం. సో ఇవన్నీ VPC కాంపోనెంట్స్. Internet gateway, NAT instance, whatever you are seeing, right? All these are considered as a VPC component. So ఎప్పుడైనా VPC basic components ఎవరన్నా అడిగితే VPC creation లో మనం మేజర్ గా ఇంక్లూడ్ చేసేది సబ్నెట్స్, రౌట్ టేబుల్స్, గేట్వే, ఇంటర్నెట్ గేట్వే, అండ్ అడిషనల్లీ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఫైర్ వాల్ ఆర్ యూఆర్ హ్యావింగ్, రైట్? అంటే సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి కదా అవి. సో మేజర్ గా ఖచ్చితంగా కావాల్సినవి ఇవి. So let's try to quickly go back and I'll show you. So as I said yesterday, I'll again create the VPC. I just want to quickly revise the things as you are new to this particular concept. Quickly I'll create the same relevant VPC. Yesterday whatever we have gone through the steps, right? The same steps I would be following, creating a new VPC. The only thing is I'll create an NAT gateway. Once that particular NAT gateway is created, I'll try to go ahead and use it in my route tables, right? So now private subnet route tables lo update chestanu. The same thing. Right? So NAT gateway, create the NAT gateway, and then once I'm trying to go ahead and do that, I'll try to go ahead and update the public, right? So ikkada public IP address associate chestamu. Specify the subnet. Here you have to define the public subnet you created and select the allocation ID, right? So whatever the allocation ID is nothing but the elastic IP address ni associate cheskuntam. Once this is done, you have to go ahead and create a route for the NAT gateway. So which is very easy. I'll just take you those steps, right? So once we are good with the NAT gateway, we'll come back to the NAT instance and then we will see what is the difference between both of them. So NAT gateway ki NAT instance ki madhya major differences ento chuddam. So let me quickly get started up with creating the VPC. So let me delete this older one. We'll create a again so that you can have a quick what you call overview of what we have discussed earlier. సేమ్ స్టెప్స్ జస్ట్ నేను ఒకసారి మళ్ళీ మీకు క్విక్ రివిజన్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి చేస్తున్నాను. సో నెక్స్ట్ టైం నుంచి నేను డైరెక్ట్ VPC నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాను. ఇంకా మళ్ళీ ఎందుకంటే మనకి చాలా కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. So every time we can't go ahead and spend the time in creating individual resources. So I'll have the VPC ready and then we'll start with the next steps, right? So today you can go ahead and quickly take an overview of how we are creating the VPC. Whatever you want to, you can give it. Create VPC. And if you want to enable the DNS host names, enable it. Save changes, right? So next we'll go to the subnets. Create both public and private subnet. Before that, select your VPC. Public subnet, VPCA, and here you can give the preferable range. Right? In a similar way, create the private subnet also. Create. Done. Then go to the internet gateways. Create the internet gateway. And then attach to your VPC. Automatically ikkada pop-up vastundi, attach to VPC.
Select your VPC that you have just created, attach. Done. Then go to the route tables. Create the route tables. I'll create a separate route tables for the public and private. VPCA that I have created. Create. Right. So as I said, whenever I'm creating a route table, the very first thing I have to do is do the subnet associations and then update the routes. Right. So click on edit subnet associations, and whatever the public subnet I want to associate with this. So just for my easier understanding. So now understanding kosam same naming conventions pettukunnan public and public, so that I can understand whenever I'm updating the route tables. Save associations. Right, and the next thing is we have to associate the internet gateway as it's a public route table, and you can click on edit routes, add route, and then outside world like the complete internet I want to connect, and then my internet gateway. Just verify. Okay, everything is good. Now I need to create the route table for the private, which I will not be updating now, but I'll just create it and keep it ready because I want to connect to that EC2 instance, right? Associations, private subnet. Done. So as I said, we'll not be doing anything relevant to the route tables, sorry, with respect to routes as of now. So once we are ready with all the remaining settings, then I'll go to these details and then add the routes from here. So e point of time lo నేను routes ఏం యాడ్ చేయలేదు. సో జస్ట్ డిఫాల్ట్ రౌట్ ఇదంతే 0.0 ఇది ఏమీ ఉండదు. సో అంటే మనం ఇంటర్నెట్ గేట్వే అసోసియేట్ చేసాం కదా, ఇక్కడ ఏం అసోసియేట్ చేయలేదు. సో జస్ట్ ఇలా డిఫాల్ట్ గా ఉంది. మనం ఏం చేస్తామంటే విల్ ట్రై టు క్రియేట్ అన్ యాడ్ గేట్వే అండ్ దెన్ అసోసియేట్, update the route tables and then go back. So before that, let's try to go ahead and launch the EC2 instances, one in public and other is private. సో ముందు నా గేట్వే అయినా క్రియేట్ చేసుకోండి, ఎలా అయినా పర్లేదు. జస్ట్ కమ్యూనికేషన్ వెరిఫై చేసుకోవడానికి నేను ఫస్ట్ ఇన్స్టెన్సెస్ కనెక్ట్ చేసుకొని దాని తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ వెళ్తాను. Configure instance details, select the VPCA, select the public subnet, and then enable the public IP. This is a normal public EC2 instance, so this is generally how we created it earlier, the same process. We'll also launch private EC2 instance. Select your VPC, private subnet, and however you will not have the public IP for the private instances. Add storage, add tags. And here I will allow two different things.
One is the ICMP rule to just verify the basic ping access, and then right. So whatever the IP address that I have given for the public subnet, right? So go back to the subnets. Public ఏదైతే ఇచ్చానో సేమ్ IP address ని ఇక్కడ నుంచి అలో చేస్తాను. మీరు ఏది ఇస్తే అది, మీరు 10.200 ఇస్తే 200 3 whatever, like if you have given 10.0.0 మీరు ఏది ఇస్తే అది బేసిక్ గా పబ్లిక్ సబ్నెట్ ఇన్స్టెన్సెస్ కి దీని నుంచి యాక్సెస్ అలౌ చేస్తున్నాను నేను అంతే. ఎందుకంటే EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ డైరెక్ట్ గా పబ్లిక్ IP ఉండదు. సో మనం వాటిని కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఇంకొక పబ్లిక్ లో ఉన్న సర్వర్ హెల్ప్ తీసుకుంటాం. Let me filter. Log into this server. Verify the IP address 10.100 range లో ఇచ్చింది కదా. సో 0.0/24 which means 0.1 నుంచి 0.255 వరకు సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో yes, I am able to connect to this EC2 instance and IP address is also perfectly allocated, right? So the next thing is I want to just verify the access with the private EC2 instance, and at the same time this should be able to go ahead and connect to the internet without any issues, right? So because internet gateway is already there with this public EC2 instance, our problem is only with the private instance. So private instance ఏదైతే ఉందో అదే మన ప్రాబ్లం కనెక్టివిటీ కాబట్టి సో అది వెరిఫై చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ping, whether we'll see whether the ping is coming up or not. Yes, right. So it means they are able to communicate, and by just adding the key I should be able to go ahead and get the connectivity, right? So just ఒకసారి నేను ఆ .pm ఫైల్ ఏదైతే ఉందో అది ఇక్కడ ప్లేస్ చేసేస్తే so I can go ahead and switch to that private EC2 instance, right? So let's try to go ahead and do that again. Right. So exit, and as I said, it should be always with the EC2-user, and let me open my file. So just copy this file. As I said, .pm is the extension that is supported by the servers for the mutual communication. So PPK will not be working. So any name you can give, but with the extension as PM. Insert, right click, escape, and then save it. Right. And as I said, so ls-ltr just to list the files. So by default, you'll try to go ahead and give the permissions only for your user, new.pem, right? So ssh-i this new.pem file, and ec2-user @ IP address of your private EC2 instance. And so now you can see we are switched to 10.100 127, right? So private VPCA and the IP address వచ్చేసి 1.127, right? So we are able to get connected to the server. Just IPRL and even ఎలా అయినా మీకు తెలుస్తుంది. We have to switch to this new EC2 instance because we have allowed the communication from the security group already, right? And then what is the next thing is let's switch to root user now, and whatever we want to we can go ahead and do. So ఇది just ఒక private EC2 instance ఇంకా సో మీకు ఏది కావాలంటే ఆ యాక్టివిటీస్ ని ఇక్కడ చేయొచ్చు. సో మనం ఏం అబ్జర్వ్ చేసామంటే డైరెక్ట్ గా ఇన్ కేస్ ఏదైనా అవుట్ సైడ్ వరల్డ్ కి కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే నాకు రావట్లేదు. సో సపోజ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డూ ping google.com or any alternative things what I'm trying to do, I'll not get response because there is no internet access enabled to these instances in the private subnet,
right? ఈ రిక్వైర్మెంట్ ని ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి మనం NAT gateways ని యూజ్ చేస్తాం, right? So now let's try to go ahead and create a NAT gateway from the VPC console. Same ఇదే VPC console లోనే towards left, if you just go to the drop down, you will see an option called NAT gateways. Create NAT gateway. As I said, you have to select the public subnet. And as I said, there is no elastic IP. We'll click on allocate. System will allocate the new IP address. These two are the important things. So you have to keep your NAT gateway in the public subnet and then allocate an IP address to that particular NAT gateway that you are creating. Create NAT gateway. Right? So it would just take some few seconds to come up. State akkada kanipistundi kada, pending status lo undi kada. So once that is available, we can go ahead and update the route tables, right? So as I said, private route table should be updated with the NAT gateway. సో అది ఆటోమేటిక్ గా ప్రతిసారి మీరు చూస్తారు, ఇంకా ప్రతిసారి ఖచ్చితంగా రౌట్ టేబుల్స్ అప్డేట్ చేస్తేనే సిస్టమ్ కి అర్థం అవుతుంది, లేకపోతే అర్థం కాదు. So let's wait for a few more seconds it would take in order to go ahead and bring that up. Just wait for it to come up. So once it is available, then only we can go ahead and update the route tables. Otherwise, in route tables under NAT section, you'll not be able to see this part. So let's wait for it to come up. Right. So now we can see the status as available. So now we can go back to our private route tables and then update this NAT gateway. So go to the route tables and then the private route table that we have created. So select that and then go to the routes. Right. This is the default section. Under the details, go to the routes, edit routes. The same thing, add route. Except that you have to select the NAT gateway. ఇక్కడ NAT gateway option ఉంటుంది, మీరు ఏదైతే క్రియేట్ చేస్తారో అది, right? So sometimes it might take some time for discovery, so nothing to worry. మీరేం మాన్యువల్ గా ఎంటర్ చేయలేదు, మాన్యువల్ గా ఎంటర్ చేసిన సిస్టమ్ ఐడెంటిఫై చేయలేదు, so it has to bring up. So sometimes it will take time to go ahead and discover that particular NAT gateway. So a problem ఏం లేదు, జస్ట్ ఒక 5 minutes వెయిట్ చేసి మళ్ళీ అసోసియేట్ చేయండి.
try to wait for a few more seconds or few more minutes, like 2 to 3 minutes more, and then you should be able to go ahead and check that option, right? So don't be in a hurry. Sometimes it will take, right? So not every single time, but sometimes NAT gateways will take the time for discovery, so you don't need to worry about that. So you can just wait for a few more minutes or second, and then you can go ahead and get that option from the drop down, and then you can use it for your environment. And once it is available, click on save. Right, done. Now you should be able to get the response. See, so I have just given in the manki response లేదు కదా. So same server 10.100.1.127. Right? So now if you give ping google.com, now you should be able to get the response, right? So earlier we were not getting response. It means NAT gateway is helping me to connect my private EC2 instance, whatever they write, to the outside world, right? అందుకని బిఫోర్ చూడండి, ఆఫ్టర్ చూడండి. మీరు EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ తర్వాత అయినా క్రియేట్ చేయొచ్చు, కాకపోతే ఆ డిఫరెన్స్ తెలియదు. మీరు ముందు EC2 ఇన్స్టెన్స్ కనెక్ట్ చేసి పింగ్ ఇచ్చి అప్పుడు మీకు రావట్లేదు, తర్వాత మళ్ళీ NAT gateway క్రియేట్ చేసి అసోసియేట్ చేయండి, తర్వాత రెస్పాన్స్ చూడండి. సో బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ చూస్తే, so you will try to get exactly what is happening in the background, right? And ela difference ochindi anedi meeku easy ga ardham avutadi anamata, right? So which will be helpful for you to analyze the things easily, right? And this is how you usually work. So NAT gateway is completely like a managed service by AWS. So other service which we do have is NAT instance, right? So instance అని ఉంది కదా, అదే డిఫరెన్స్ అక్కడ. ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ ఒక సర్వీస్ లాగా NAT gateway పోర్టల్ లోకి వెళ్తారు, పబ్లిక్ సబ్నెట్, ఎలాస్టిక్ IP, అండ్ దెన్ యు ఆర్ డన్. సో నాట్ ఇన్స్టెన్స్ అలా కాదు, ఒక స్పెసిఫిక్ మెషిన్ ఇమేజ్ ఉంటుంది అనమాట దానికి. నాట్ ఇన్స్టెన్స్ కోసమే, అంటే ఇంటర్నెట్ ఎనేబుల్ చేయడానికి కోసమే మనకు ఒక పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ AMI ఉంటుంది. ఆ AMI ని యూజ్ చేసుకొని మనం వర్కౌట్ చేస్తాం. సో వన్స్ యు ఆర్ డన్ విత్ ద NAT gateway creation and verify, once everything is verified, first delete it from the route table. ఎడిట్ రౌట్స్కి వెళ్ళి ఫస్ట్ అది డిలీట్ చేసుకోండి. Once your work is done, I'm just saying. So once this particular work is done, click on remove and then save changes and delete the NAT gateway. NAT gateway, so usually it will not cause any billing because you are not doing any data transfer or something. So just better try to go ahead and delete this particular NAT gateway from the environment once your work is done. Now you should have lost the access. Right? So now you should lost because I have deleted the NAT gateway, right? Inga response rather. Right? So this is done. So how NAT instance will be working? So this is how usually it looks like, the same thing. But here what we will do is, indakaithe em chesamu direct ga NAT gateway ane component undi, we have created that component, placed under the public subnet with elastic IP, and then we have verified the testing. So ikkada ela chestamante oka specific machine image untundi, right? So like there will be an AMI which is available, which you have to go ahead and select that particular AMI, launch an EC2 instance. In the process of launching EC2 instance, మీ VPC సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, దాంట్లో పబ్లిక్ సబ్నెట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, రైట్? సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ కూడా అంతే, నాట్ ఇన్స్టెన్స్ ని కూడా, అంటే ఒక ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేసేటప్పుడు కూడా, ఇప్పుడు దాకా మనం రెడ్ హ్యాట్ ఇమేజ్ ఎలా అయితే చూస్ చేసుకున్నామో అలా నాట్ కి కొన్ని సపోర్ట్ చేసే ఇమేజెస్ ఉన్నాయి అనమాట. ఐ షో యూ వేర్ వీ క్యాన్ సీ దట్ కమ్యూనిటీ AMI సెక్షన్స్ లో ఉంటది. సో ఐ జస్ట్ షో యూ నో, అండ్ దేర్ యూ క్యాన్ గో హెడ్ అండ్ లాంచ్ అండ్ EC2 ఇన్స్టెన్స్, రైట్? సో అక్కడ జనరల్ గా మీరు ఎలా అయితే ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేస్తారో సేమ్ అదే ప్రొసీజర్. ఇన్ కేస్ మీకు స్టాటిక్ IP కావాలి అనుకుంటే ఎలాస్టిక్ IP అటాచ్ చేయండి, లేదు అన్న ప్రాబ్లం ఏం లేదు. మన టెస్టింగ్ కోసం మీరు అటాచ్ చేయకపోయినా పర్లేదు, ఎలా అయినా వర్కౌట్ అవుతుంది, అదేం ఇష్యూ కాదు. సో వన్స్ దట్ పర్టికులర్ NAT instance is created, so you have to go ahead and basically update the route tables again with that particular NAT instance ID, right? So NAT instance creation లో ఇంకో కొన్ని అడిషనల్ స్టెప్స్ ఉంటాయి, బట్ ఓవరాల్ ఓవర్వ్యూ చూస్తే ఇలా ఉంటది అనమాట. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే, సో హియర్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు గో హెడ్ అండ్ no, will not be removed. Elastic IPs anywhere, it will not be removed automatically. So that is what we have discussed at the time of billing with respect to elastic IP, right? Elastic IPs automatically delete avvo, so you have to release them from manually from your end only. Elastic IPs will not be deleted. Meeru instances ka attach chesina, ikkada attach chesina, system automatically delete cheyadu, maname remove cheyali.
because you are just creating or allocating elastic IP and you are removing that setting. That's all, right? So akkada దానికి అటాచ్ అయిన సెట్టింగ్ ని మేము రిమూవ్ చేస్తున్నాం కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో కాంపోనెంట్ ని డిలీట్ చేయట్లేదు. I'll tell you how we can do that, right? And here you can see the same. NAT instance will have this particular elastic IP, so it is not mandatory. ఇక్కడ mandatory ఏం కాదు, మీరు పబ్లిక్ IP తో అయినా టెస్ట్ చేయొచ్చు. So it is not mandatory, but we will see how to associate also. Few people are not aware of it. So I'll create an elastic IP and then associate and then finally update the route tables. So same steps ఉంటాయి. ఇక్కడ కొంచెం కాకపోతే అడిషనల్ గా ఇన్స్టెన్స్ వైస్ కొన్ని నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్ ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి. అంటే అవుట్ సైడ్ వరల్డ్ కి కమ్యూనికేట్ కాకుండా ఓన్లీ ఇది మనం స్పెసిఫిక్ గా మన VPC కి మాత్రమే కావాలి అన్నట్టు కొన్ని అడిషనల్ సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి, right? So which we'll be doing. So here you can see you will create public and private subnet, and once everything is done you will create the NAT AMI. Here you can see under the community AMIs you will be able to see this particular NAT and search చేస్తే అది సపోర్ట్ చేసే మెషిన్ ఇమేజెస్ అన్ని కనిపిస్తాయి. So there you have to go ahead and create a new instance, and as I said elastic IP is up to optional, అందుకే ఈ step 3 అనేది optional, but this is important. సో నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళేసి సోర్స్ అండ్ డెస్టినేషన్ అట్రిబ్యూట్ ని డిసేబుల్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఈ ఇన్స్టెన్స్ మన మెయిన్ పర్పస్ దీంట్లో ఎలాంటి యాక్టివిటీస్ ఆర్ ఏదైనా టాస్క్ పర్ఫామ్ చేయడానికి కాదు. మెయిన్లీ మనకి ఇది దేనికి క్రియేట్ చేస్తున్నామంటే మన EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ కి ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ కోసం. అందుకని ఆ సోర్స్ డెస్టినేషన్ చెక్స్ డిసేబుల్ చేయాలి, ఎందుకంటే దీన్ని మనం వేరే అవుట్ సైడ్ పర్పస్ ఏది వాడట్లేదు, ఓన్లీ ఫర్ అవర్ యూసేజ్ విత్ ద internet access, right? So that's one additional setting which will be there. And once this is done, you have to go ahead and update the route table to send the traffic to the NAT instance, whatever there in your environment, right? So it will try to go ahead and expose the traffic to the outside world. So that is the additional setting which will be there, right? So let's try to go ahead and do this part as well. So as I said, elastic IPs, right? It won't be deleted. Actions nunchi there is an option called release elastic IP address release, right? So this is how it would be working. So as I said, here already our VPC is ready and everything is ready. So as I said, you will try to go ahead and launch a separate NAT instance, right? So go to the launch, ikkada community AMIs ki ellandi, ikkada NAT and search cheyandi. Already we support chese machine images ikkada vastayi, select, right? And here as I said, you have to go ahead and select the public subnet under which you will try to go ahead and configure your NAT instance. NAT instance ని ఎప్పుడు పబ్లిక్ సబ్నెట్ త్రూ కాన్ఫిగర్ చేయాలి. సో ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ఇవంతా సేమే, ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ అయినా పర్లేదు, సో దట్ షుడ్ నాట్ బి అ ప్రాబ్లమ్. సో యూ క్యాన్ గో హెడ్ అండ్ ప్రొసీడ్ ఫర్దర్, అండ్ ద ఓన్లీ థింగ్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు గో హెడ్ అండ్ టేక్ కేర్ ఈస్ సెలెక్టింగ్ యువర్ VPC, అంతే. ఇవన్నీ డిఫాల్ట్ గా ఇంతకు ముందు మీరు ఏదైతే సెట్టింగ్స్ యూస్ చేశారో యూ క్యాన్ గో హెడ్ అండ్ come up and use the same settings as it is, except the additional thing you have to do is just try to go ahead and select your VPC under public subnet. That's the only thing that you have to take care. So select your VPC, select your public subnet, and then enable, and then let's try to go ahead and add the storage section, add tags, NAT instance, right? So just give the naming convention just for your understanding of this particular thing. And here we really don't need to go ahead and log into this particular EC2 instance, but still, like if you want to go ahead and get the access to that particular environment, you can go ahead and do that, right? The same settings, right? So I'm not changing anything, same settings whatever there in the environment, I'll be using the same. And so here we have to basically go ahead and associate with the private subnet. So if you want to, you can go ahead and allow the rules. So rules allow చేయడం వల్ల specific గా nature in రాదు దానికి, but if you just want to see అంటే ఒకవేళ ping enable చేయడం వల్ల వస్తుందా, in case ICMP allow చేయడం వల్ల వస్తుందా అని in case మీకు డౌట్ ఏమైనా ఉంటే you can go ahead and allow. So just for verification of the basic communication, right? Custom లోనే, so మొత్తానికి allow చేయకుండా whatever your
public, what are your private subnet range that you have given, right? You can give it to that. సో ఇది యాడ్ చేయడం వల్ల అడిషనల్ బెనిఫిట్ అని లేదు, బట్ యూ క్యాన్ సీ ఎందుకంటే ఇది ఎనేబుల్ చేయడం వల్ల వర్కౌట్ అవుతుందా అంటే కాదు. సో కంపల్సరీగా సోర్స్ అండ్ డెస్టినేషన్ చెక్ డిసేబుల్ చేయాలి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ షుడ్ ఆల్సో గో హెడ్ అండ్ వెరిఫై ద డిఫాల్ట్ ఫంక్షనాలిటీ. ఎందుకంటే ఈ సర్వర్ లోకి లాగిన్ అవ్వం, మెయిన్ రీజన్ అది. ఇది లేకపోయినా ఎందుకు అంటున్నాను అంటే మనం ఈ సర్వర్ లోకి లాగిన్ అవ్వం. మీరు ఇన్ కేస్ ఆల్ అలౌ చేసినా ప్రాబ్లం ఏం లేదు, ఎందుకంటే మీరు బయట సోర్స్ అండ్ డెస్టినేషన్ చెక్ డిసేబుల్ చేస్తున్నారు అంటే బయట వరల్డ్ కి ఎవరికి యాక్సెస్ ఇవ్వట్లేదు కాబట్టి. సో మీరు ఇన్ కేస్ ఆల్ టీసీపీ అలౌ చేసినా కూడా దాని వల్ల మనకి వచ్చే ఇష్యూ ఏమి ఉండదు, అంటే సెక్యూరిటీ కాంప్రమైజ్ అలాంటిది ఏది అవ్వదు. బట్ జస్ట్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లాగిన్ టు దట్ సర్వర్, ఇన్ కేస్ మీరు లాగిన్ అవ్వాలి అనుకుంటే SSH ఎనేబుల్ చేసుకోండి ఎనీవేర్ నుంచి, అండ్ దెన్ యూ క్యాన్ గో హెడ్ అండ్ గెట్ ద యాక్సెస్, రైట్? సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లిమిట్ ఎనీ యాక్సెస్ ఆర్ సంథింగ్ యూ క్యాన్ డూ ఇట్. జస్ట్ పబ్లిక్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ అంతే, దీని వల్ల మనకి ఏమీ ప్రాబ్లం కాదు. And as I said, even though you're not enabling this also, that should not be a problem. Let's wait for that instance to come up and then we will disable the source destination check. Actions, networking, change source destination. ఇక్కడ స్టాప్ అని ఉండండి. సో కొన్ని ఓల్డర్ కన్సోల్స్ లో ఇదే డిసేబుల్ అని కూడా ఉంటది. సో ఇన్ కేస్ మీరు ఎక్కడైనా ఆన్లైన్ చూసినప్పుడు డిసేబుల్ సోర్స్ డెస్టినేషన్ చెక్ అని ఇస్తారు, ఎందుకంటే అది ఓల్డ్ URLs లో డిసేబుల్ అని ఉంటుంది. సో నౌ వీఆర్ గెటింగ్ ఎస్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్ కాల్డ్ స్టాప్, రైట్? సో స్టాప్ ద సోర్స్ అండ్ డెస్టినేషన్ చెకింగ్ అని వస్తుంది ఇప్పుడు. సో జస్ట్ స్టాప్ మీద క్లిక్ చేయండి. సో బేసిక్ గా మనం ఏమి EC2 ఇన్స్టెన్స్ లోకి లాగిన్ అవ్వాల్సిన నెసెసిటీ లేదు. జస్ట్ దీన్ని మనం దేనికి వాడుతున్నాము అంటే జస్ట్ ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ కోసం మాత్రమే. సో దానికని దీంట్లో మనం లాగిన్ అయ్యి ఏం అడిషనల్ సెట్టింగ్స్ అలాంటి ఏం చేయాల్సిన నెసెసిటీ లేదు, అండ్ SSH కూడా తీసుకోవాల్సిన నెసెసిటీ లేదు. జస్ట్ ఇన్స్టెన్స్ రన్ అవుతుంది. ఇన్ కేస్ ఏదైనా సెక్యూరిటీ గ్రూప్ కావాలంటే మనం ఎప్పుడైనా ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు, అది ప్రాబ్లమ్ ఏం కాదు, రైట్? సో వీ క్యాన్ గో హెడ్ అండ్ గెట్ ద డిఫాల్ట్ థింగ్స్ వెన్ ఎవర్ వీ వాంట్. security group rules అదేం పెద్ద ఇష్యూ ఏం కాదు. సో whenever you want to, you can go back and get the access to that particular environment. So that should not be an issue. So you can go ahead and try to check that particular access from here. దానికంటే ముందు రౌట్ టేబుల్స్ అప్డేట్ చేద్దాం. ప్రైవేట్ రౌట్ టేబుల్ ఉంది కదా, సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇక్కడ నుంచి రౌట్స్కి వెళ్ళండి, ఎడిట్ రౌట్స్. ఇప్పుడు మనం నాట్ ఇన్స్టెన్స్ ఏదైతే క్రియేట్ చేసుకున్నామో ఆ నాట్ ఇన్స్టెన్స్ ఇక్కడ అప్డేట్ చేయాలి. యాడ్ రౌట్, అండ్ టార్గెట్ వచ్చేసి ఇన్స్టెన్స్ అని ఉండాలి. ఇక్కడ ఇన్స్టెన్స్ నాట్ ఇన్స్టెన్స్ అని ఉండదు, ఇన్స్టెన్స్ అని సెలెక్ట్ చేయండి. ఇక్కడ మనం నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఇచ్చాం కదా, దానికి తగ్గట్టు వస్తుంది. సో earlier we used to have it like a nat instance. Now we are able to see it is under the instance section. ఏదైనా అడిషనల్ ఇన్స్టెన్సెస్ అయినా ఫ్లెక్సిబుల్ ఉండేలాగా ఈ ఆప్షన్ ఇచ్చారు, ఇన్స్టెన్స్ అని. సో డైరెక్ట్ గా నాట్ ఇన్స్టెన్స్ అని ఉండదు. గేట్వే కి మాత్రం నాట్ గేట్వే అని డైరెక్ట్ గా ఉంటుంది. ఇన్స్టెన్స్ కి మాత్రం జస్ట్ ఇన్స్టెన్స్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. మీరు ఏదైతే ట్యాగ్ నేమ్ ఇచ్చారో సేమ్ అదే ట్యాగ్ నేమ్ తో వస్తుంది. సో అందుకనే ట్యాగ్స్ ఇంపార్టెంట్. సో ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ టు అనలైజ్ ఆల్ ద థింగ్స్ ఈజీలీ, రైట్? సో దట్స్ ద రీజన్. And then click on save changes. Right, so we have created the VPC, public, private, internet gateway, respective private and public. So ivanni already chesamu. So idi deeniki reference. So once we are done with the everything, all this section, verifying the access and everything is done, then we'll go for and choosing the AMI. Right, so ఇలా నాట్ అని కమ్యూనిటీ AMIs లోకి వెళ్ళి నాట్ అని సెర్చ్ చేయండి. దాని తర్వాత సో యూ కెన్ గో హెడ్ అండ్ యూస్ ద పబ్లిక్ IP అడ్రస్ అండ్ దెన్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్
and launch. So once we are trying to go ahead and do any kind of modifications, మీకు దీంట్లో ఏదైనా అడిషనల్ సెట్టింగ్స్ మోడిఫికేషన్స్ చేసుకోవాలంటే ఇది కంప్లీట్ గా యూజర్ మేనేజ్డ్ అన్నమాట. సో యూ నీడ్ టు గో హెడ్ అండ్ డూ దట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ ఎనీ మోడిఫికేషన్స్ ఆర్ ఎనీ చేంజెస్, రైట్? సో ఆల్రెడీ అది నాట్ గేట్వే ఉంది, దాని మీద మీకు ఏదైనా అడిషనల్ ఫీచర్స్ యాడ్ చేసుకొని మీ ఓన్ ఇమేజ్ ఇంకోటి రిలీజ్ చేయాలన్నా చేయండి. సో నాకు అవసరం లేదు, నాకు జస్ట్ ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ కి నాకు అడిషనల్ సెట్టింగ్స్ ఏం అవసరం లేదు అనుకుంటే యూ కెన్ గో ఇట్. And then we'll try to go ahead and disable the source destination. And then if you want to go ahead and use the elastic IPs, you can create and allocate it. If it's not needed, you can find. కానీ మన టెస్టింగ్ పర్పస్ కోసం మాత్రం అవసరం లేదు. సో ఎందుకంటే మనం జస్ట్ టెంపరీ టెస్ట్ చేసి అగైన్ వీఆర్ టర్మినేటింగ్ దట్ EC2 ఇన్స్టెన్స్. ఇది ఎప్పుడు వాడాలంటే ఎలాస్టిక్ ఐపీ మీరు నాట్ ఇన్స్టెన్స్ ని ఫ్రీక్వెంట్ గా యూస్ చేస్తారు అనుకుంటే, కానీ ఎక్కువ రియల్ టైమ్ లో మనం తీసుకునేది నాట్ గేట్వేని. నాట్ గేట్వేనే ఎక్కువ యూస్ చేస్తాము బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ టు యూస్. అండ్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే ప్రతిదీ మీకు ఇన్ కేస్ కస్టమైజేషన్ కావాలనుకోండి, అలాంటప్పుడు నాట్ ఇన్స్టెన్స్ హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. నార్మల్ గా అయితే జస్ట్ ఇంటర్నెట్ పర్పస్ అయితే కనుక ఎక్కువ మనం నాట్ గేట్వే నాట్ ఇన్స్టెన్స్ లో నాట్ గేట్వేనే ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ సింప్లిసిటీ. ఇదేంటి అంటే ఒక ఇన్స్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయడం, దానికి బిల్ పే చేయడం, ఇదంతా కొంచెం అడిషనల్ స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి. కానీ దానికి అలా కాదు కదా, ఈజీ అండ్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ అండ్ just associating the elastic IP and public subnet, and then it's a very quick steps to go ahead and get connected. So that's other major reason why we will majorly come up and use the NAT gateways. And then once everything is done, you can basically go ahead and update the route table to send the traffic to the EC2 instances. The same steps would be there here also. So now we are into this particular 1.127. Now we already got the response, but you can just see earlier we lost the access, right? So NAT gateway remove చేసిన తర్వాత మళ్ళీ NAT instance అటాచ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మనకి యాక్సెస్ బాగా వచ్చేసింది, ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్. The same things whatever we have seen the so same అదే స్టెప్స్ ఉంటాయి. జస్ట్ ఒకటి అడిషనల్ గా ఏంటంటే నాట్ గేట్వే ఏఎంఐ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు, అట్ ద సేమ్ టైం సోర్స్ డెస్టినేషన్ చెక్ డిసేబుల్ చేయాలి. ఈ టూ అడిషనల్ సెట్టింగ్స్ కేర్ఫుల్ గా హ్యాండిల్ చేస్తే సరిపోతుంది. తర్వాత మళ్ళీ సేమ్ ఇంతకు ముందు ఎలా అయితే రౌట్ టేబుల్స్ అప్డేట్ చేశారో దీనికి కూడా అంతే రౌట్ టేబుల్స్ అప్డేట్ చేస్తారు. అండ్ వన్స్ రౌట్ టేబుల్స్ ఆర్ అప్డేటెడ్, యూ క్యాన్ లాగ్ ఇన్ టు ద ప్రైవేట్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ అండ్ దెన్ వెరిఫై ద బేసిక్ కమ్యూనికేషన్, రైట్? సో దానికి బేసిక్ కమ్యూనికేషన్ ఏదైతే ఉందో అంటే సర్వర్ నుంచి google.com అది డిఫాల్ట్, అది కంపల్సరీగా వెరిఫై చేయండి. అది చేస్తేనే మీ కాన్ఫిగరేషన్ లో కరెక్ట్ గా ఉందా, ఏదైనా తప్పు చేశారని తెలుస్తుంది. లేకపోతే మీకు కాన్ఫిగరేషన్ లో మనం రాంగ్ చేసినా కూడా తెలియదు అనమాట. అందుకని సో ట్రై టు గో హెడ్ అండ్ do always the verification. So once your particular testing is done and మీ కాన్ఫిగరేషన్ అయిన తర్వాత google.comకి వెళ్ళి ఒకసారి ట్రై చేయండి యాక్సెస్ వర్క్ అవుతుందా లేదా అని. అవ్వకపోతే చూడండి మోస్ట్లీ ఏం మిస్టేక్స్ ఉంటాయి అంటే, సో వన్ థింగ్ ఈస్ ఇక్కడ ICMP రూల్ అలౌ చేయకపోయినా రాదు. సో నాట్ గేట్వే SSH లేకపోయినా పర్లేదు, చెప్పాను కదా ICMP అలౌ చేసుకోండి. జస్ట్ ఆ google.com పింగ్ చెక్ చేస్తున్నారు కదా దానికి. ఇంకొక అడిషనల్ మిస్టేక్ ఏముండొచ్చు అంటే రౌట్ టేబుల్స్ లో ఏదైనా మీరు మర్చిపోవడం, అంటే ఇంతకుముందు నాట్ గేట్వే ఉంది, ప్రాక్టీస్ అప్పుడు నాట్ గేట్వే డిలీట్ చేయకుండా అలానే ఉంచేసి మళ్ళీ మీరు వర్కౌట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, అది వేస్ట్. ఎందుకంటే రెండు సేమ్ పర్పస్, టూ గేట్వేస్ యాడ్ చేస్తే అది సపోర్ట్ చేయదు మళ్ళీ, రైట్? అందుకని అది చూడండి ప్రాపర్ గా డిలీట్ చేసుకొని ఇంతకు ముందు రిసోర్సెస్ ని మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళేసి యూ క్యాన్ గో హెడ్ అండ్ టేక్ ఎ లుక్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ సెక్షన్. సో వెరీ ఈజీ, జస్ట్ అడిషనల్ స్టెప్స్ అంతే, నిన్న దానికి అడిషనల్ స్టెప్స్ గా యాడ్ అవుతాయి అంతే ఈ నాట్ ఇన్స్టెన్స్ ఈ నాట్ గేట్వే. మేజర్ గా ఎందుకు అంటే in order to work with your private EC2 instances. Again, as I said, once your work is done and everything is in place, go to the routes, delete all the respective routes that are there, delete your EC2 instances, and then terminate your VPC. So yesterday I have given the same, try to remove it in the same way. Direct గా వెళ్ళి VPC డిలీట్ చేస్తే అవ్వదు, ఫస్ట్ దానికి సంబంధించిన EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ ని డిలీట్ చేయాలి. దాని తర్వాతనే యూ క్యాన్ గో హెడ్ అండ్ కమ్ టు దిస్ పర్టికులర్ టాబ్. ఫస్ట్ ఈ పబ్లిక్ ప్రైవేట్ EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ మీరు లాంచ్ చేసి ఉంటారు కదా, ఫస్ట్ ఇవి టర్మినేట్ చేసి, ఇవి టర్మినేట్ అయిపోయిన తర్వాతనే మనం మళ్ళీ నెక్స్ట్ స్టెప్ కి వెళ్ళగలుగుతాం, రైట్? సో డిఫాల్ట్ గా రాదు అక్కడ నుంచి. all whatever you have created, all you have to go ahead and terminate.
ఫస్ట్ ఇవి టర్మినేట్ చేయండి EC2 ఇన్స్టెన్సెస్. ఎందుకంటే అది ఏం చూపిస్తుంది అంటే ఈ పర్టికులర్ VPCని వేరే రిసోర్స్ యూజ్ చేస్తుంది, సో మీరు డిలీట్ చేయలేరు అని వస్తుంది అనమాట ఎర్రర్. సో అందుకని ఫస్ట్ ఇవన్నీ టర్మినేట్ చేసి, షట్టింగ్ డౌన్ కాదు, సో వెయిట్ ఫర్ ఇట్ టు గెట్ కంప్లీట్లీ టర్మినేటెడ్. సో మొత్తం టర్మినేట్ అయ్యే వరకు వెయిట్ చేసి దాని తర్వాత బ్యాక్ వెళ్ళండి మన పర్టికులర్ VPC సెక్షన్స్కి వెళ్ళిపోయి, సో వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ద అడిషనల్ కాంపోనెంట్స్ మొత్తం ఇండివిజువల్ గా డిలీట్ చేయక్కర్లేదు. VPC డిలీట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా సబ్నెట్స్, రౌట్ టేబుల్స్, ఇంటర్నెట్ గేట్వే ఇవన్నీ డిలీట్ అయిపోతాయి. బట్ VPC డిలీట్ చేయడానికి ఫస్ట్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఉండకూడదు, లేకపోతే ఇది ఏం ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ లో వేరే EC2 ఇన్స్టెన్స్ మీ VPCని యూజ్ చేసుకుంటుంది, సో యూ కెనాట్ ఫోర్స్ఫుల్లీ డిలీట్ ద VPC. దాని మీనింగ్ అదనమాట. అదే మనం టర్మినేట్ చేసాం అనుకోండి, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ యూస్డ్ బై ఎనీ అదర్ రిసోర్స్ అండ్ ఇట్ విల్ అండర్స్టాండ్ ఓకే ఇది యూజ్ చేయట్లేదు కాబట్టి నేను ఇది సక్సెస్ఫుల్ గా టర్మినేట్ చేయొచ్చు అని VPCకి తెలుస్తుంది. సెలెక్ట్ దట్ పర్టికులర్ VPC, యాక్షన్స్, డిలీట్ VPC. సో నౌ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు. ఇలా రాకపోతే మీరు మోస్ట్లీ మిస్టేక్ ఏముంటదంటే EC2 ఇన్స్టెన్స్ అలా రన్నింగ్ స్టేట్ లో ఉండడం కానీ, లేదంటే ఏదైనా కాంపోనెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో లైక్ నాట్ గేట్వే, నాట్ ఇన్స్టెన్స్ ఏదైనా క్రియేట్ చేసి వదిలేసి ఉన్నా కూడా అవ్వదు. సో అదంతా మీరు ఫస్ట్ క్లియర్ చేసుకుంటే యూ క్యాన్ గో హెడ్ అండ్ సక్సెస్ఫుల్లీ క్లియర్ యువర్ VPC. అండ్ ఎలాస్టిక్ IP if you have used, go to the elastic IP, select it and then click on release elastic IP address. Right? So both the things should be taken care. So if you want it, I will again resend that elastic IP recording which we had earlier, so you can go ahead and quickly take a look. Right? So those releasing is mandatory if you have not done it in the first step. Right? So automatic గా సిస్టమ్ డిలీట్ చేయదు ఎక్కడైనా, EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ లో అయినా VPC లో అయినా ఎక్కడైనా ఆటోమేటిక్ గా సిస్టమే మీ ఎలాస్టిక్ IP ఓకే మీరు ఫ్రీ చేశారు అది డిలీట్ చేయాలని చేయదు. రైట్? సో దట్స్ అ డిఫాల్ట్ నేచర్. అండ్ ఐ ఆల్సో షేర్ యూ ద లిమిటేషన్స్, లైక్ అంటే ఒక రీజన్ లో ఎన్ని VPCs క్రియేట్ చేయొచ్చు, ఎన్ని సబ్నెట్స్ వరకు మాక్సిమమ్, ఎన్ని రౌట్స్, సో అవంతా కౌంట్. సో ఇట్స్ అన్ physical number of count how many you can maintain. So I'll give you those limitations. Try to go ahead and take a look once. Right? So any default VPCs ni support చేస్తుంది ఒక particular account ఒక region కింద, and how it's a region specific and how the availability zones, right, limitations are there, right, which we have to know. Try to go ahead and take a look once so that you will understand what are the limitations and how to work, right? So if you need it, how you can go ahead and work with those new environment. Right? So this is how much about handling the EC2 instances under the private subnet. So tomorrow we'll try to see with the working of two different VPCs. రైట్? సో ఇప్పటి వరకు మనం చూసింది ఏంటి అంటే ఒకటే VPC లోనే సర్వర్స్ మధ్య కమ్యూనికేషన్ ఎలా చేయాలి, దాని నుంచి దీనికి ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలి, ఇలా చూసాం. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి అంటే టూ డిఫరెంట్ VPCs ఉన్నాయి. ఒకటి సమ్ 10.100 ఉంది, ఇంకొకటి 10.200 ఉంది, లేదంటే ఒకటి 10.100 లో ఉంది, ఇంకొకటి 172.31 రేంజ్ లో ఉంది. రెండు సపరేట్ VPCs, ఒకదానికి సంబంధం ఏం లేదు. రైట్? ఈ టూ VPCs లో నాకు టూ డిఫరెంట్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి, ఆ రెండు సర్వర్స్ నేను కనెక్ట్ అవ్వాలి. హౌ టు హ్యాండిల్ దట్? రైట్? సో దట్ ఈస్ the next service which we are going to see, which is VPC peering. Right? So tomorrow we'll try to go ahead and see that part, very important with respect to VPC configuration. So VPC peering and firewall like NACLs అంటారు. సో ఈ టూ కాన్సెప్ట్స్ కవర్ చేద్దాం. సో try to go ahead and take a look on the existing setup, that how you are creating the VPC and enabling NAT gateway and NAT instance, right? So that it will be easy for you if I try to create the new VPCs. Right? So as I said, it won't take much time, I can create, but you should also practice from your end. Right? So నా నుంచి నేను ఇంకొకసారి అయినా క్రియేట్ చేసి చూపిస్తాను, ప్రాబ్లమ్ ఏం లేదు కాంపోనెంట్స్ అన్ని. సో కాకపోతే మీ end నుంచి మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే ఆ కాంపోనెంట్స్ అన్ని గుర్తుంటాయి. సో అదర్వైజ్ you will not be able to go ahead and recollect all those things without practicing from your end. Only if you practice you will remember, otherwise you will not remember the components for sure. Madam, Yes, sir. madam, we are using NAT instance and we use NAT gateway దీనికి private subnet కి. What is the advantage of using them over internet gateway, madam? Internet gateway will not be supported for private subnet. Okay, madam. అంటే ఇవి It's టెంపరరీగా closely క్రియేట్ associated.
internet, if see public subnet is not mandatory, you can create only in private subnet also. కాకపోతే నేను ఎందుకు చూపించలేదంటే ఇప్పుడు ఓన్లీ మనం ప్రైవేట్ సబ్నెట్ క్రియేట్ చేస్తే మనం ఇన్స్టెన్సెస్ డైరెక్ట్ గా కనెక్ట్ అవ్వలేం. ఎండ్ పాయింట్స్ అనే సర్వీస్ ఉంటుంది. సో అది యూజ్ చేసుకుంటే ఎండ్ పాయింట్స్ అని బోస్టన్ సర్వర్ సెటప్ అని డిఫరెంట్ సెటప్ ని మనం రెడీ పెట్టుకుంటే అసలు పబ్లిక్ ఇన్స్టెన్సెస్ లేకుండా కూడా వర్కౌట్ చేయొచ్చు. అంటే ఇంటర్నెట్ త్రూ అసలు మీరు ఏం లేకపోయినా. ఓకే, అంటే ఇవి టెంపరీగా క్రియేట్ అంటే ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ కావాలన్నప్పుడు క్రియేట్ చేసుకుని మళ్ళీ డిలీట్ చేసేస్తాం. టర్మినేట్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే డేటా ట్రాన్స్ఫర్ కి చార్జెస్ అప్లికబుల్ అవుతాయి. ఇంటర్నెట్ త్రూ మీరు డేటా డౌన్లోడ్ చేసుకుంటారు కదా, దానికి చార్జెస్ అప్లికబుల్ అవుతాయి. అందుకని మనం ఏంటంటే రెగ్యులర్ గా యూజ్ చేయకుండా యూ క్యాన్ గో హెడ్ అండ్ డిలీట్ దట్. ఓకే, థాంక్స్. Okay then, so let me share the details. Try to go ahead and take it. Thanks.